dropped out from there and I started working as a farmer. So there was no option, so I applied for conductor का जो batch होता है ना, for that 10th पे. And at that time तो I was like कि अब तो कुछ नहीं मिलने वाला है, nothing will happen, this is my end. Suddenly struck my mind what I am doing here. अंदर से चल रहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैं IAS बन जाऊँगा, ये करूँगा. That point of time I realized that this is what I wanted to do and I'll do anyhow. Till the fire is there and till your dream is there, don't give up. It's my humble request to all of you. My journey is little bit different because I was dropped out. I started working in as a farmer. So completely change हो जाता है ना. So that way, because I didn't have any support of my financial support, there were a lot of problems. So I dropped out from there and I started working as a farmer. So after that, then again I joined 12th. I completed 12th and again I was searching what to do. And because I am coming to this because many of you might feel that it requires good college, IITs, IIMs, these, that, a convent medium and all. But it's all myth that I wanted to bust. After completing 12th, I got 56.33 marks in my 12th. And I was like, ठीक है. I was very disappointed because I wanted to join a diploma education, D.Ed जो बोलते हैं, जहाँ से टीचर का जॉब मिल जाता है. तो I couldn't get it because that time it required around 75 to 70% in 12th. So for getting into D.Ed, so there was no option. So I applied for conductor का जो batch होता है ना, for that 10th पे. So because I badly needed job, some kind of job I should get it. So वो भी नहीं मिला. So unfortunately again I came to my farm. हम 2-4 एकर खेत आहे घर पे. तो घरी तेवढा आहे तर मी काम करायला लागलो. ठीक आहे. मग वाटलं की आता हेच आहे, फ्युचरच हे आपलं. बिकॉज आय वॉज लिटल बिट थोडा हुशार होतो मी, तरी पण म्हणजे बिलो ॲव्हरेजेस म्हणा, हुशार मला त्याच्यातच वाटतं. कारण का पण मग विचार केला, 1 वर्ष काम केलं, मग चालूच केलं पूर्ण. बैल जे पण असतात, बैल काय कोळपणे, हे करणे ते करणे. And suddenly I was like, what has happened? Because 2 years back my mother got expired, so that was sadness was also there. And somehow I was also cooking with my father. I used to do all the jobs at house and all, and I used to go to farm with a lot of pressure because the kid, which is not kid, it's 17-18 years tha. So, but still that age was very crucial, and everybody used to go to school, college and all, college basically, but I was doing all these things. And suddenly struck my mind what I am doing here, because my path is different, so I should follow. But I tried very hard, but I couldn't get it anywhere. So again I did मतलब वही तेच वर्ष मी कंटिन्यू केलं आणि पुन्हा अप्लाय केलं पॉलिटेक्निकला त्या नेक्स्ट इयरला, की लेट मी ट्राय वन्स अगेन सम पॉलिटेक्निक, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन 10th. I had a 74% in 10th standard. So I applied there, but somehow I couldn't get into the government polytechnic. So again I came to my farm and again I started. And at that time तो I was like, अब तो कुछ नहीं मिलने वाला है, nothing will happen, this is my end. So I'll do that, and I'll do like my father what I did. So but still my father used to say, बाबा म्हणत होते की तू काहीतरी कर आणि काहीतरी करू आपण, ठीक आहे. तर मग त्याच्यामुळं मग पुन्हा आय टुक ॲडमिशन इन वन BSc कोर्स. बट असं वाटलं की ते करून काही फायदा नाही. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब आफ्टर BSc. सो इन 2008 somehow I got a call letter from one private polytechnic college. So and they were offering a diploma of engineering from at a reasonable fees, 2,000 rupees, and I was very happy. So so postman ने दे दिया मेरे को, त्यांनी दिलं मला, आणि मला खूप भारी वाटलं की चला काहीतरी होणार आता, फ्युचर ब्राईट दिसते. मग आलो मी घरी, बाबांना सांगितलं की असं असं आहे, मला खूपच इच्छा आहे मला पुढे जायची आणि हे माझ्यासाठी अपॉर्च्युनिटी आहे. बाबांनी म्हटले काही प्रॉब्लेम नाही, पण कर तू, बघू आपण काहीतरी.
मग 2 दिवसात ॲडमिशन घ्यायचं होतं. 2,000 रुपये फीस आणि मला तिथं हॉस्टेलची फीस 5,000 रुपये होती. तर मग मी गेलो ॲडमिशन घ्यायला, फीस तर 2,000 रुपये पण नव्हते. दॅट वॉज अ व्हेरी अँड 2,000 काय, इवन एक वर्स्ट फेज सांगतो माझा, 250 रुपये तिथं त्याच्या अगोदर फॉर्म भरण्यासाठी लागणार होते, म्हणजे त्याच वर्षी, पण त्या वर्षी तेवढे पण नव्हते. तर दॅट वर नॉट देअर. सो माय फादर टोल्ड मी, वी डोंट हॅव दॅट मच ऑफ मनी, सो आय हॅव वन बँक अकाउंट, इन दॅट बँक अकाउंट वी हॅव 300 रुपीज. सो बँक मॅनेजर विल आस्क द बँक मॅनेजर टू, बँक मॅनेजरला विचार की हे पासबुक बंद कर म्हणून, आणि जे पण पैसे भेटतील तेवढे घे. मला एवढं वाईट वाटलं त्या दिवशी की मी माझ्या वडिलाचं पासबुक ब्रेक करतो आहे फक्त, आणि म्हणजे तोडतो आहे आणि त्यांचं खातं बंद करतो आहे की माझ्यासाठी. पण मला वाटलं ठीक आहे, काही पण असेल तर मी आय विल ट्राय माय बेस्ट अँड आय विल डू वॉट एव्हर आय वॉन्टेड टू डू. सो मी पासबुक ब्रेक केलं, 200 रुपये दिले मॅनेजरनं आणि 50 रुपये दुसऱ्याकडून घेऊन ते फॉर्म भरला होता त्याच्या 2 महिन्यापूर्वी, त्याच्या अगोदर. मग ॲडमिशन झालं आणि 2,000 रुपये लागत होते, तर त्या ॲडमिशनसाठी गावातून पैसे घेतले. सो आय टूक अ लोन, दॅट इज 5%, 5,000 रुपये घेतले, 5% शेकडा ज्याला म्हणतो आपण, 5 रुपये शेकडा. अँड आय टूक ॲडमिशन इन 2008 इन प्रायव्हेट पॉलिटेक्निक, अँड 5,000 रुपये पण भरले अशा दुसऱ्यांकडून घेऊन. आणि आय स्टार्टेड स्टडिंग व्हेरी हार्डली बिकॉज आय न्यू दिस इज द ऑप्शन आय जस्ट हॅव इन फ्रंट ऑफ मी, अँड गॉड गिव मी द अपॉर्च्युनिटी. सो आय विल डू वॉट एव्हर आय वॉन्टेड टू डू. अँड फ्रॉम दॅट इयर आय स्टडीड व्हेरी हार्ड, अँड फ्रॉम दॅट इयर, दॅट सेमिस्टर आय वॉज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज टिल द लास्ट सेमिस्टर. सो फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, 3 इयरमध्ये 6 सेमिस्टर राहतात. तर प्रत्येक सेमिस्टरला आय वॉज द टॉपर, अँड आय वॉज, माय कॉन्फिडन्स वॉज लाईक ॲट द पीक की आय कॅन डू नाव, आय कॅन डू एनिथिंग नाव. सो आय गॉट फायनल इयर. मग म्हणजे ते कंप्लीट करण्यासाठी मला लोन तर घ्यावं लागलं. आम्ही एक शेती बाकीच्यांना गिरवी ठेवली, त्याच्यावरून लोन घेतलं. सो I completed my polytechnic in 2011. So, and I got 86.78 percentage in polytechnic diploma engineering, and I was confident that I'll get some job in some firm, but I had decided I wanted to do engineering because I knew my what are my capabilities. So in 2011, so I applied for engineering. I got admission there. So, but still there the fees was problem. 17,000 fees and 44,000 hostel fees was there. So but again I went to my home and I asked my father, बाबा माझ्याकडं एवढे पैसे आहेत, आपल्याकडे पैसेच नाहीत, अगोदरच आपण 3 वर्ष कंप्लीट केलेत लोन वगैरे घेऊन, ठीक आहे. तर मग बाबांनी म्हणले काही प्रॉब्लेम नाही, आपल्याकडे अजूक शेती आहे, ते म्हणजे आपण हे करू, गिरवी ठेवू आणि त्याच्यातून पैसे घेऊ. तर मग तसं करून मी ॲडमिशन घेतलं सेकंड इयरला, आणि आय वॉज स्टडिंग व्हेरी हार्डली देअर ॲज वेल बिकॉज आय न्यू द फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट इन टू द सर्व्हिस, दॅट इज गेट द प्लेसमेंट सगळ्यात मोठा भाग होता, कारण का माझ्यासाठी ते लाईफ अँड डेथ होतं. तर मी घेतलं प्लेसमेंट आणि फायनल इयरला, आणि त्या फायनल इयरपर्यंत मी चांगलाच परफॉर्म केलं तिथं. आफ्टर दॅट द मेन टार्गेट वॉज टू गेट द जॉब अँड टू रिपे द लोन अँड गेट द बॅक लँड अँड हाऊस, broken house. That is good for us. Still it is like that only, but still the target was to get back the land, house and all by paying the loan. So I started working in private firm in Viman Nagar. I was getting good salary, but still 2 years I worked there. I repaid all the loan and all. We took back our land, house, everything. And in 2016, everything was going smoothly. I was also happy, not from inside, but outside. की हां, my father was happy. बाबा खूप खुश होते की चला एवढ्या मेहनतीतून आपण इथपर्यंत आलो आहे, इंजिनियर झालं पोरगं. आयुष्यामध्ये कधी इंजिनियर म्हणून स्वप्नच बघितली नव्हती, ठीक आहे. तर इंजिनियर झालं, खूप भारी वाटलं.
म्हणजे आणि वॉट एवर आय एम टेलिंग इट इज टेलिंग ब्रुटली ऑनेस्ट बिकॉज आय विल बी डिसरेस्पेक्टिंग ऑल ऑफ यू इफ आय एम नॉट टेलिंग ऑनेस्ट. सो मतलब असं काही त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चर्ड नाही. आणि इफ यू कम टू माय विलेज सो यू माइट फाइंड ऑल द रियालिटी. Civil services, there was nothing in my mind. What I am telling all these things, you should know how the focus should be and how your concentration and how your determination should be. And तर मग till 2016 nothing was there. I was just having a little fair idea that now loan has been repaid, everything is settled, now what next, because this is not the what I am looking for. Because the problem I faced during engineering, I went to one bank, so asked, begged in front of that manager, sir, please give me the loan, because I already passed the diploma engineering, I wanted to complete the engineering. So he said, no beta, you have this, means he gave me the reason that you have your bank in your hometown. SBI manager was there in Kandahar, so he said you have bank in Gramin bank in your village, so go there, तिकडे जा आणि तिथून भेटेल तुम्हाला लोन. तर त्याने तिथं पाठवलं. गावातल्या बँकने म्हटलं आमच्याकडे ती फॅसिलिटी नाही एज्युकेशन लोनची. सो आय shuttled around 4-5 trips from Pune to Kandahar and Digras for a bank loan, but I couldn't get it. So that thing was back of the mind. And once again, another thing was that time our house was not good. So there was a scheme from Maharashtra government, Gharkul Yojana. So for that, our name was in the list, but what that Gram Panchayat Sarpanch told that you have to pay 5,000 and you will get that house. So we said ठीक आहे, कोई बात नाही, आम्ही भरून टाकू. तर मग भरले 5,000 रुपये दुसऱ्याचे घेऊनच की चला घर तर भेटते, पडकं घर तर काहीतरी चांगलं होईल. पण ते पण भेटलं नाही. 3 वर्षानंतर त्या माणसाने पैसे दिले वापस की भेटत नाही म्हणून, तुमचं नाव काहीतरी नाही. सो दॅट वॉज द स्टोरी अँड दॅट वॉज पुशिंग मी. अँड अगेन सो मेनी हडल्स ॲट different point of time that this certificate is not given by that officer, this and that. So that was back of mind in 2016. And so I was realizing what I wanted to do after doing this IT job, doing the weekend parties and all. So there were offers from South Africa and UK for me to switch to go there offsite, on-site जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर में होता है. I said, sorry sir, I wrote my manager, company manager, that sir, I don't want to go anywhere, I have different plans in 2016, December 2016. So from that time I read some interviews of UPSC and just ऐसे ही मेरे रूममेट ने दिखा दिया और कि ऐसे ऐसे भी कुछ होता है. So I didn't have any idea. So I was like कि यार, many people will say that many officers have said we have to study this much hours, that much hours, we have to be good in academics, this and that. So it is not possible ऐसे बोल के. बिकॉज मेरे को तो पता है कि मला तर माहीत होतं की 56% माझे 12वीमध्ये आहेत, 74 इथं आहेत. आणि त्याच्यानंतर मी पिकअप घेतला होता इंजिनिअरिंगमध्ये आणि इम्प्रूव्ह केलं होतं. तरी पण वाटायचं की माझं इंग्लिश इज नॉट दॅट मच गुड अप टू द मार्क विच UPSC एक्सपेक्ट. but still I'll give my best and I wanted to do this. प्रशांत सुंबे मनाजे सर आहेत, त्यांचा मी इंटरव्ह्यू बघितला होता ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ही रात्री बघितला होता मी 2 वाजता, मला झोप येत नव्हती की काय करायचं. सो यूट्यूबवर त्यांचं नेमकंच चाणक्य मंडळमध्येच होता का कुठून होता, चाणक्य मंडळमध्येच होता आय गेस. तर तिथं इंटरव्ह्यू बघितला होता मी की आणि मला ते म्हणजे एक स्पार्क भेटला की यार हां हे पण करू शकतो आपण चांगलं आहे म्हणजे असं. बाकी पण इंटरव्ह्यू बघितले असंच मग चालू मनात डोक्यामध्ये चालू झालं की हां दिस इज द वॉट आय वॉन्टेड टू डू. And that started in December 2016 and in 2 months I decided that I wanted to all this. So I started reading the syllabus, everything from January 2017 and थोड़ा सा मैं व्हाट आई यूज़ टू डू वो कुछ तो IAS का कुछ वेबसाइट था,
तो वहाँ पे मतलब मृणाल वगैरह तो बाद में पता चल गई, बट बिफोर दैट एक वेबसाइट था, वहाँ पे MCQ रहते थे. आई यूज टू सॉल्व दैट MCQ विदाउट नोइंग एनी NCERT, एनी पॉलिटी, एनी हिस्ट्री बुक. आई यूज टू जस्ट सॉल्व यार, और 10 में से 2 आते थे करेक्ट. आई यूज टू बी हैप्पी, यस मेरे को दो तो आ गए मेरे, यू नॉट नोइंग एनीथिंग. सो दैट वाज देयर, एंड आई देन आफ्टर दैट I read interview. I watched the interviews, and I read from different sites. You have to read NCERTs and all. So then I started reading syllabus in January end. UPSC का होता है. So I purchased NCERTs and all. So and that point of time I realized that this is I wanted to do, and I'll do anyhow, because then February में मैंने बोल दिया दोस्तों को. फर्स्ट ऑफ ऑल आय टोल्ड टू माय फादर, बाबा मला UPSCचा अभ्यास करायचा आहे, आणि मी 2 महिन्यापासून करतो आहे. डिसेंबर बघितला, जानेवारी बघितला, आणि फेब्रुवारी पण बघतो आहे थोडा स्टार्टिंगचा, की मला वाटते. दॅट टाईम आय यूज टू गो टू लायब्ररी ॲट मॉर्निंग इन विमाननगर. एक लायब्ररी होती तिथं. सो देर वॉज लायब्ररी. सो आय यूज टू गो at 6 o'clock at morning after taking bath and all, after getting ready for the office. From 6 to 10 I used to study there, and after that I used to go to office. And after doing work in office from 10 to 6, I again used to come there in library, and I used to study till 10 p.m. and I used to again go back to home, that room in Anand Park. So I used to live there with my roommates. So I used to there and go to there, and that was really hectic for 2 months. And I realized that it will not happen, because I'm not able to read Hindu newspaper. That time I started reading the Hindu newspaper. And I somebody told me that you have to make notes and all. So what I used to write, editorial I used to read, and half of the editorial I used to copy. कि ये भी important है, ये भी important है, ये भी important है. If you see my notebook at initial days, you will feel यार ये तो क्या पागल है, इसने सभी copy कर दिया, कहाँ notes है ये. So that way it was going, but So I realized that it will not be possible by doing this. So I told to my father, बाबा मला UPSCचा अभ्यास करायचा आहे आणि खूप माझं मन आहे, आणि त्याच्यामुळं प्लीज मला काहीतरी. बाबा म्हणे काही प्रॉब्लेम नाही, तुला काय करायचं ते कर, पण आपल्याकडे पैसे वगैरे काही नाहीत. ठीक आहे. तर म्हणलं ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, बघू आपण काहीतरी, पण मला करायचं आहे. मग बाबा म्हणले कसं करतो. मी म्हणलं जॉब करून होत नाही आहे, तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, आणि मला बघावं लागेल, जॉब सोडावं लागेल. जॉब सोडावं लागेल म्हणल्यानंतर बाबांना थोडंफार म्हणजे वाटलं की अरे बापरे, आता कसं काय, आपण इथपर्यंत पोचलो, याच्यासाठी आता जॉब सोडणं म्हणजे हे. आणि पण एक दिवसानंतर बाबा म्हटले तुला जे करायचं ते कर, आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही, आपण असं पण काही श्रीमंत नाही, तसं पण नाही, तर त्याच्यामुळं व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू कर तू, पण तुला फक्त मनाला समाधानी राहायला पाहिजे. जॉब सोडून नंतर हे करू नको की काय झालं म्हणून. ठीक आहे. मग बाबांनी म्हणले की तू कर बाबा, तुला काय करायचं ते. देन आय सेड येस, दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू फ्रॉम यू, दॅट पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स पाहिजे होतं मला. And then my friends knew that he is started prepared for civil services. Then company friends, my office friends. So I told them that see, I wanted to prepare for this exams. I explained all the details to 4 or 5 friends. Tejas is there. He came today itself to meet me. Tejas is there. Dilip is there. Then Akshay and Dhananjay was also preparing that time. Then 2-3 friends were there. Then Ajinkya was there. He's in Ireland now. So and Ashish is there. He is in USA. So I told all of them, please support me. I just want one request from all of you. Please support me financially. I wanted to quit the job because of that. Because I wanted to prepare 100%, and I just promise you, all of you, that I'll give my 100%. If I will not pass in 1 or 1.5 year, the next attempt, I'll leave everything there, and I'll come to company, because you people will refer me, and I'll get job anyway. At least कुछ तो पहले तो 30-40 हज़ार मिलते, 40,000 I used to get. At least I'll get 20,000 after taking a gap of 2 years. So I told them, and they were very positively agreed, and I was the happiest person that day when they agreed, yes, you leave the job and you do your preparation. So
in 1 month I made everyone to favor me to leave the job. So in March I put my papers, March 2017 put my papers, and I started studying. So I visited Ketan that time as well. That time itself कि यहाँ पे these people were studying here in Chanakya, वहाँ पे था room. So I visited this place, not this, from outside. Oh yaar, how lucky these champs are, they are able to come to coaching and all. So how unlucky I am, I don't have any money to come for coaching. So but still I felt that let's see, something will happen good. And I came, I used to come in April. So last day of working was 10th May in office, 11th May, and लास्ट डे सब ये हो गया, फेयरवेल हो जाता है, कोई ऑफिस छोड़ जाता है तो. बट दैट वाज मेरे लिए तो एक शौक था. इनसाइड में अंदर से चल रहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैं IAS बन जाऊंगा, ये करूंगा. बट दैट डे वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी टू बिकॉज आई वाज at same time happening I was thinking in my mind that there is a big challenge in front of me, I have to face the challenge. So with heavy hearts I came to दिस चाणक्य मंडल से आगे चला गया. मैं सारा वो फेयरवेल का जो गिफ्ट दिए था, मुझे तो उसका याद भी नहीं क्या क्या लिख के दिया लोगों ने, बहुत अच्छा है ये पता नहीं. एंड आई केप्ट ऑल द असाइड. बाकी के रूम में मेरे को, क्योंकि वो दिस मेमोरीज विल कॉन्स्टेंटली वो ये हो जाते, ताज़े हो जाते. So I kept aside and I started reading all the things. And I used to eat first week, तो it was very challenging because I अच्छा सा खासा जॉब था, मैंने छोड़ दिया. But then 8 week में मैंने convince कर दिया. That time itself in June 18 prelim was there. So I had and that 31st of May result came, and Nandini KR madam was the first ranker. That time still I remember. And that time I felt that yeah, we have to do it, and anyway I'll not cry from here, so I'll do whatever I wanted to do. So I started preparing. उसके पहले से prelims वगैरह थोड़ा थोड़ा कर लिया था, but mains and all that was not there. So I appeared for prelims on 18th June 2017, and I was, because I was sure that I'll somehow able to clear the prelims. But the unfortunate thing was I was getting 120 in GS and 66 point something I was getting in CSAT. And I was like कि यार भगवान निकाल दे, इतना बड़ा जॉब छोड़ के आया हूँ, because it will be very tough for me and all. So हमने केतन में टैली करके दिखाया. केतन बोल रहा था कि he was telling यार तो 120 ला रहा है, कहाँ से इतना कम टाइम में कैसे पढ़ के, हमारे इधर 90 नहीं बन रहे. तब म्हणत होता तसं की 90 नाही बनत होत आहेत आमचे, आणि you are getting 120, you should be very happy and all. But that fear was there, that CSAT, because I didn't study CSAT, this thinking that I'm a very champ in engineering, so I'll able to do it easily, not an issue. So I took the risk, and but 8 दिन कैलकुलेट करने के बाद I had in my mind कि मतलब there is a instability. So उसी टाइम पे मेरे दोस्तों को जो बोला था मैंने, then again I told them that see I can't study from Pune, so I have decided, because you people have given me just 1 year, I wanted to go to Delhi and I wanted to prepare from there, so I'll be able to get, because that memories, I used to travel from either here and there in Pune and all, I used to do job, and that was constantly creeping in somehow back of the mind. So I said, I told my friends I wanted to go to Delhi for preparation, just अब जितना तो आपने बोला लीव करने के लिए, छोड़ देने के लिए जॉब्स, अभी तो आपको ये देखना है मैं जिंदा हूँ या कैसे भी हो जाओ. तो दे सेड नो इशू, यू गो. माय अक्षय फ्रेंड, ही सेड I'll give the monthly 8,000 जो भी है मंथली, तो दैट विल बी फिक्स, मतलब कम ज़्यादा भी दे दूंगा, बट नो इशू, आई विल गिव 8,000. दिलीप सेड आई विल गिव योर मेस का जो 3,000 था वो था. देन तेजस सेड विल गिव टेस्ट सीरीज़ के लिए बीच बीच में पैसे, डोंट वरी. अजिंक्य सेड डोंट वरी, यू जस्ट गो एंड यू जस्ट स्टडी, डोंट वरी अबाउट मनी. सो आई ऑन 5th of July आई वेंट टू दिल्ली, ORN नगर. मैं धनंजय भी था मेरे साथ. सो वी स्टार्टेड searching for room, and we didn't got any room there. So but still after searching for entire day, the one lady was very kind for us,
and there we went, and we said madam बोल के, she is very kind, and I called him auntie because she's kind of like my mother now, because she took very care of us very nicely, because at the end of the day we went there and she said ठीक है बेटा कितना दोगे, मतलब उन्होंने बोल दिया 11,000 रुपये रेंट है, कितना दोगे आप उतना। मैडम बोला, मैडम ही बोलते थे मैडम हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है, हमारे पास बहुत कम पैसे है, तो वो कितने हैं उतने दे दो, हमारे पास 7,000 है तो हम 7,000 दे देंगे। उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, दे दो उतने ही दे दो बट रह लेना। सो 3.5 तो 3.5 द रेंट वॉज देयर, एंड तो वहाँ पे आई जॉइंड साइमल्टेनियसली 27 जुलाई को रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, एंड द whatever I have expected that happened. I failed prelims that time, and I cried for 1.5 hours there, sitting at the gullies of Rajendra Nagar, old Rajendra Nagar, and seeing all people थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर रहे थे, हाथ पैर ऊपर कर रहे थे कि यस हो गया, यस हो गया, एंड आई वॉज लाइक यार अब तो करना पड़ेगा, अब तो क्योंकि दोस्तों को रिजल्ट बता दिया था तो कि वो बोले कोई नहीं अभी कर, मैं बोला कि आई विल डू नाउ। सो from that day itself I started preparation कि अब तो I don't have any option for backtracking, and this is my last time I'll give, and I'll write पेपर 2 का पार्ट 1 जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें लिखने के बाद 8 दिन में पेपर इवैल्यूएट होके मेरे को 110 नंबर आ गए, एंड आई वाज इतना हैप्पी था कि यस सब तो मेंस में भी कुछ तो हो रहा है, मतलब सब कुछ, मतलब मैं तो बहुत होशियार बन गया, ऐसे था कुछ पता ही नहीं था। सो एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर मेंस and prelims simultaneously. I was brutally honest, I was very focused, very determined. I used to go to library at 7 o'clock morning, and वो breakfast के भी लिए पैसे नहीं रहते थे। It was a good time actually, not sad, because I was happy that I came to Delhi, because I never imagined I will come to Delhi. Someone used to say I am from IIT. I was like yes, मेरे को IIT से बंदे से या बंदे से मिलने को मिल रहा है, या म्हणजे त्यांच्यासोबत बोलायला भेटते की किती लकी आहे मी, ती किती हुशार लेकरं आहेत ही, म्हणजे मुलं आहेत इथली, मुली आहेत, ठीक आहे। सो त्याच्यामुळं मला काही वाटत नव्हतं, ब्रेकफास्ट तर करायचंच नाही, एक केळी खायची, 1-2 केळी खायची बाजूला त्या गाड्यावरची, आणि मग अभ्यास करायचा। सकाळी 8 वाजता पुन्हा लायब्ररीत येऊन, आणि मग 1 वाजेपर्यंत करायचा अभ्यास, आणि पुन्हा जेवायला जायचं मेसवरच आणि तिथंच, आणि मग देन अगेन वी यूज टू कम इन लायब्ररी, अँड वी यूज टू स्टडी टिल 6 o'clock and evening, and again we used to go for walk for 5 minutes थोडंसं हे करण्यासाठी, माइंड रिलॅक्स करण्यासाठी। आणि असं करत करत प्रिलिम्स मेन्स दोन्ही पण टेस्ट सिरीज होत्या, क्लास पण सायमल्टेनियसली चालू होता। एप्रिलपर्यंत मी मेन्स क्लास अटेंड केला। पीपल यूज टू से दैट यार अभी 5th जून या 2nd जून को कुछ तो प्रिलिम्स है, एंड वाई यू आर अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ PSIR नाउ ऑप्शनल। So, but I said I am doing all the preparation completely simultaneously. There is nothing to worry. I am doing my CSAT as well. I used to solve many papers of the CSAT, and I took the book that Arihant ka hota hai, so I used to practice the papers, and I was very confident that I'll be able to do. I appeared for 2nd June 2018 prelims, and that time I was like कि अब तो हो ही जाना चाहिए पेपर लिखने समय भी। It was paper was tricky, but I attempted well, and after coming to home room पे आने के बाद, so we calculated the score, and score was coming around 110-105, and people were like यार तू तो निकल जाएगा इस बार, और CS में CSAT में भी अच्छे आ रहे थे। तो मला तर माहीत होतं की आता तर थांबायचंच नाही आहे, because I just had 1 year. I asked my friends to 1 year, so I don't have any thing to think about it, because my preparation or mains preparation was already going on. So from next day of prelims I started from mains perspective I started writing more answers, and for prelims I would say before the prelims वो जान से लेके जानेवारीपासून ते ह्याच्यापर्यंत कशापर्यंत जून 2nd पर्यंत मी प्रत्येक अगोदर तर 1 दिवस आड एक पेपर सॉल्व करायचा प्रिलिमचा, आणि त्याचं ॲनालिसिस करायचं, आणि त्याच्यानंतर मग जसं जसं मार्च एप्रिल येऊ लागला प्रत्येक दिवशी एक पेपर सॉल्व करायचा। आय हॅव सॉल्व्ड अराउंड 120 पेपर्स ऑफ प्रिलिम्स
फॉर द प्रिलिम्स. CSATचे पण मी जवळपास 20 एक पेपर सॉल्व केलेले आहेत. त्याच्यामुळं तेवढा कॉन्फिडन्स होताच की होईल म्हणून. ठीक आहे. सो फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ प्रिलिम्स, सी व्हॉट हॅपन्स, द गेम इज दोज पीपल हॅव माय appeared for this year prelims, they might be thinking that if they are getting the 90 or below 90, they might have some confusion in their mind that whether they will be able to clear the prelims or not. So what they will do, they will waste their 17 days, or earlier it used to be result used to come in 45 days, 60 days, like that. So they will waste that time. If you are above the cutoff, that one advice I would like to give all of you, that please try to be above the cutoff, because your confidence will be high and you will be able to study very focusedly. So that way you should be far above the cutoff. So I was 110 means when people answer key is different, they were saying that it will come around 100 anta 100 बोल के. So and next day I started preparation for mains, and very dedicatedly I used to write answers. I used to write political science optional answers and all. So and mains था mains आने वाला था, मतलब अक्टूबर में था, अक्टूबर या नवंबर 2018 मेंस, हाँ अक्टूबर में था. सितंबर में स्टार्ट हुआ था, इट वाज एंडेड एट 5th of October, and mains went quite well, but still I had a fear that I don't want to take any chance. I told my friends that मेंस तो चला गया अच्छा से, इंटरव्यू तो पक्का आने वाला है कॉल, but I don't want to take any chance. So I decided that abhi mains is done and dusted, I have to focus now for next mains and next prelims. So I'll not take any and I had already promised to my father that I'll not come to my house till I'll clear the exam. So mains के बाद बहुत सारे लोग, people will go for house, home and all. That is good strategy, but because we don't have any money to go travel from Delhi to Pune and Pune to Kandahar and all. So I stayed there. From second day itself I started, because second day उस मेन्स खत्म होने के बाद ही माझ्या डोक्यामध्ये होतं की काय आपण चुका केल्यात मेन्समध्ये पूर्ण. तर मग चुका म्हणजे काय लॅगिंग राहिले अभ्यासाचं बाकी. मग ते चालू होतं. मग मला वाटलं की ARC रिपोर्ट मी कमी वाचले होते, तर फक्त एथिक्सचाच एक वाचला होता, तर बाकी पण राहिले. बाकी इंडिया 75 स्ट्रॅटेजी आलेली आहे, ॲक्शन प्लॅन आलेलं आहे, सगळं बाकी आहे. तर मी दुसऱ्या दिवशी मेन्स झालं, दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता, since from 8 o'clock I came to library. Gaurav was there, so Gaurav is sitting behind me, so he was there in Delhi for preparation. I told that, and Dhananjay was also there. I told I wanted to go for I'll go to library and wanted to prepare for next mains, because I am sure I wanted to, because the thing is I wanted to do the IAS. That is it. Even interview call भी आया था, कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब ऐसे कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को. And on 25th of December interview result came, and I was very happy that day, because somehow UPSC recognized me and I was qualified for the interview. And because even I knew that I'll clear, but I didn't had any zero experience of writing UPSC mains and all. So then from that day I stopped my all the ARC reports reading for and mains perspective study, and I started from perspective of interview. So I started giving mock test and all. I gave mock test to Chanakya Mandal as well. There in Delhi they conducted Dharmadhikari sir, and a very nice panel was there. So there I attended mock test, and I appeared for interview on 12th of February. And from now I'll say how you should be focused and how you should be determined to your goal, because at every stage at every stage you have to understand, and next day you have to move on, because and you have to proceed for further. From next day of interview I didn't thought anything whether I'll able to get through the list or not. So I stopped all this, exited all the groups, because I joined the WhatsApp group, and I didn't have WhatsApp because of interview. I installed WhatsApp into my mobile. So I exited WhatsApp and I deleted WhatsApp from my mobile, and I started preparation for prelims from next day of interview, because I knew that whether I'll be able to in the list or not, I have to give the next prelims. Let's see, because let result come. वो ऐसे नहीं किया मैंने.
I'll start preparation for the prelims. So from next day I started all the test papers होते ना prelims के, तो सगळे मी लिहायला चालू केले आणि मग टेस्ट पेपर्स प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्ह अभ्यास. and during that time 5th April result came, and I was happy that I got 6 o'clock 7 o'clock result came. Gaurav was there, so he was there, and वो मेरे साथ ही रहता था कभी दादा दादा बोल के, तो I was there, and टेरेस पे था घर पे ही कि आने वाला है रिजल्ट. and I saw name, चलो ठीक है ऐसे, मतलब आई वॉज हैप्पी दैट यस हो गया. बट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मोमेंट आई रियलाइज दैट 567 रैंक, so nothing will happen. So whatever dream I have dreamt of, that will not I'll able to achieve. So I attended this 4-5 calls. I told my father that हां बाबा मी झालो क्लिअर, चांगलं झालं. त्यांना सगळ्यात खुशी झाली, अरे वा चांगलं झालं, सगळे कॉल आले आणि सांगितलं की ठीक आहे पण मला IAS नाही होणार याच्यावर, आय वॉन्टेड टू स्टडी. फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ दॅट रिझल्ट I started for prelims, because I knew I wanted to give next attempt, and I'll definitely will give. I told result to my friends as well. They were saying that you can come to Pune and all. So I said let's see, and from 6th of April I started for prelims, because this is the thing you should understand. Until and unless you will not achieve your goal, you should not leave your preparation. I strongly recommend, whether you get into any service or anywhere, if your dream is there. Otherwise what will happen, you will have regret in entire life, that because I could have done this, I could have did this change in society and all. So I started preparation for prelims, next prelims, and उसी टाइम पे घर पे मैं जो बोला था कि मैं रिझल्ट के बाद ही आऊँगा, तो रिझल्ट के लिए मैं घर पे आया. मी आलो पुण्याला, ताई राहते माझ्या इथं पुण्यामध्ये, बाबांना पण पुण्यालाच बोलून घेतलं. 2 दिवसासाठी आलो आणि त्यांचं 2 दिवसात भेटून गेलो. गावाकडे सगळे म्हणत होते की तू ये बाबा, आम्हाला खूप भारी वाटते गावातून, तू तालुक्यातून असं झालं तसं झालं. मी म्हणलं सगळ्यांना तुमचं धन्यवाद म्हणलं, पण मला येणं शक्य नाही. आणि 2 दिवसात मी वापस दिल्लीला गेलो आणि पुन्हा अभ्यासाला चालू लागलो, तयारी सुरू केली प्रिलिम्सची. आय अपियर्ड फॉर प्रिलिम्स, देन आय अपियर्ड फॉर मेन्स, अँड that same time I got through Indian Audit and Account Service. So after mains I joined, after that mains as well, I had a thing in my mind that I should focus again on mains, because if anything happens, if I don't get into IAS, I have to write again exam for IAS. So again I started for preparing from mains, but during that time as well मैंने FC skip किया था, and I had to join the academy, Indian Audit and Accounts Academy, National Academy of Indian Audit and Accounts at Shimla. So their EOL concept was not there. I was little bit disappointed that I was not getting 1 year of extraordinary leave for next preparation. But I joined their training, and after while doing training, many people will be happy that yes, I got into service, I am getting salary, I am getting prestige, everything. But because and they will forget the preparation. But what I did, I started my mains का result आ रहा था academy में, interview का preparation I started, and I gave the interview. After the interview again I started for preparation of prelims from academy itself. I used to go to Academy of Library of Academy, and I used to prepare from them. I used to cut some activities from enjoyment activities from my training and all, but compulsory activities I used to do. So, and I used to prepare for prelims continuously till 4th of August 2020. Result came on 4th of August. Still I went to library at 6 o'clock. I studied read prelims and all till 10 o'clock. I attended training, and 11 o'clock the result came, and just somebody shouted कि result आ गया. तो 11 o'clock हमारा break होता है, मतलब break. तो break में I just went to lobby and I checked my name, that and I got 210 rank,
and I was happy. Yes, अब तो IAS मिल जाए, आता भेटला IAS. And but still that point of time I was little disappointed because I was expecting top 100 rank, but I couldn't able to get it. But next minute I said yes, now you have to be satisfied whatever you got, because you are dreaming for IAS, you got the IAS. So I was happy. And then again then after that, so आफ्टर दॅट ॲज वेल आय डिडंट केम टू होम कंधार में, कारण की माझं ट्रेनिंग तिथं चालू होतं, त्याच्यामुळे मला सोडून येता येत नव्हतं आणि कोविडचा पण सिच्युएशन चालू होतं. तर मग तिथून डायरेक्टली मी शिमलाहून सांगितलं घरच्यांना सगळ्यांचा विशेष. आय ॲक्सेप्टेड फ्रॉम देअर अँड आय सेड महाराष्ट्र लॉट ऑफ केसेस आर गोईंग ऑन, कारण का मी येऊ शकत नाही सेलिब्रेशनला, फेलिसिटेशनला, सॉरी फॉर दॅट. सो फ्रॉम शिमला आय डायरेक्टली मूव टू मसुरी from there itself because of some constraint, because the life is more important than celebration. So तिकडून तिकडंच गेलो आणि मग मला काही बोलायला असं भेटलंच नाही कधी. मग नंतर त्याच्यामुळं नाही, नंतर बोललो, पण त्याच्यामुळं इथं चाणक्य मंडळामध्ये गेले भेटलं नाही बोलायला, कारण का इथून पण फोन आला होता केतनचा की त्याच्या अगोदर पण की बाबा ये असं तसं सर बोलत आहेत. मी म्हणलं सरांना पण सांग कधीतरी अपॉर्च्युनिटी येईल अँड आय विल एबल टू इंटरॅक्ट विथ यू. दिस इज द गुड अपॉर्च्युनिटी अँड आय एम फॉर्च्युनेट आय गॉट इट. So I completed my training there, and after that मसूरी का जो एक ब्राइट फेज़ होता है FC का, वो ख़त्म होने के बाद एक फेज़ 1 भी, it was very very nice and good to stay in Chile Academy of Mussoorie. Before that I lived in Shimla. It was very pleasant and all, but still after that काडर आ गए, कर्नाटक मिल गया, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट मार्च में ख़त्म भी हो गया ये phase 1 professional phase 1 IAS course in March, and we started moving to our respective districts, because from 420 were there in FC. So after FC we were 180 IAS officers in phase 1. So 420 से 180 हो गए, थोड़ा लगा दुख कि जा रहे इतने सारे. फिर from 180 to 8 people of Karnataka cadre, we were breaking into different cadres. So 8 people we came to sadly कि यार इतने सारे लोग, इतने सारे सब छोड़ के जा रहे हैं, what will be the future waiting for us. So कर्नाटका में ज्वाइन करने के बाद, sorry I am just taking little time, so is it fine or I'll conclude, not an issue, because the main part is थोड़ा सा जो होता है ना हवाबाजी वाला part, वो बाकी that is what I wanted to speak for some time. And so we came to एक ब्लॉक लिव्ह झालं 8 दिवसाची, आणि ट्रॅव्हल टाईम होता. ते झाल्यानंतर वी वेंट टू कर्नाटका अँड देअर ATI मैसूर. देअर अगेन वी वर 8 पीपल. सो वी वर एन्जॉईंग ट्रेनिंग देअर ॲज वेल. तो अनफॉर्च्युनेटली मला कोविड झाला होता त्यावेळेस, अँड मग रिकवर होण्यामध्ये टाईम लागला मला. इथं महाराष्ट्रात येऊनच कोविड झाला होता. मला भीती होती कोविडची, आणि इथं आल्यावरच झालं की थोडंफार एवढे सेलिब्रेशन की तू बाबा किती दिवस आला नाही, कसं आहे, लय भारी झालं, आमचं नाव रोशन केलं, गळ्यात हार हार हार, हे पीपल वर सेलिब्रेटिंग लाईक एनिथिंग. अँड आय वॉज लाईक मास्क भी नाही रिमूव्ह किया मैंने, मतलब मी मास्क पण काढला नाही कुठं, तरी पण माहीत नाही कुठून एवढे 4-5 हजार लोकांनी भेटले असतील मला त्या टाईममध्ये, 15 दिवसाच्या टाईममध्ये. कोविड झाला आणि मी कोविड होऊन मग मैसूरला गेलो, थोडं रिकवर होऊन तिथून मग तिथं ट्रेनिंग झालं एक किती 6 वीकचं फंक्शनल ट्रेनिंग राहते, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट मैसूरला कर्नाटकासाठी. तर मग तिथून आम्ही रेस्पेक्टिव्ह डिस्ट्रिक्ट्सला जाण्यासाठी रेडी झालो. तर मग आता वाटायला लागलं की आता काय, फ्रॉम 420 टू 180, 180 टू 8, अँड फ्रॉम 8 टू 1, दॅट टू आयसोलेटेड प्लेस, नथिंग नोईंग अबाउट दॅट प्लेस अँड ऑल. सो वी I moved to Dharwad. Many people moved to their respective districts, and the challenging things started from there itself. फर्स्ट डे मी शेअर करतो माझ्या डिस्ट्रिक्ट प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगचा. मला अगोदरच पोस्ट कोविड मला डोकं दुखायचं आणि भयंकर त्रास व्हायचा, तरी पण मला असं वाटायचं की चला ठीक आहे. आणि पहिल्याच दिवशी द ॲडव्हेंचरस एक्सपिरियन्स वॉज द COVID care in organization center. DC sir was not there, so DC sir means district collector. So he said, I am coming from there, you just go to that COVID care inauguration center. So I was like, यार ये क्या हो गया, मतलब कोविड मेरे को हो गया ऑलरेडी, आई एम सफरिंग दिस एक्सटेंट, एंड दे आर टेलिंग मी टू गो टू कोविड केयर इनॉग्रेशन सेंटर, एंड सम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो कमिंग. सो आई वेंट देयर.
चलो अब तो करना ही है, मरना ही है, जैसे जैसे मारेंगे वैसे मर जाएंगे. मतलब आई वाज लिटिल बिट पेसिमिस्टिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी वेंट फॉर कोविड केयर इनॉग्रेशन सेंटर एंड ऑल दे, वो होता है ना हवाबाजी, हाँ वही बता रहा हूँ मैं. सो ऑल पीपल आई गॉट थ्रू फ्रॉम कार, वो आ गए, सबको लगा कि कोई बहुत बड़ा इंसान आ गया. दे वर फ्लैशिंग कैमरा दिस दैट दैट कि ऐसे. और कोई बोल रहा है, मीडिया में पूछ रहा है साहब भी लॉकडाउन का घटेगा, मतलब कन्नड़ में. मेरे को कन्नड़ थोड़ा थोड़ा आता था, तो आई सेड ननगे गोतिल्ला, मेरे को ज़्यादा पता नहीं. सो दे वर सेइंग कब हटेगा, तो बट ठीक है वैसे हो गया. देन पीपल वर लाइक कि अभी people will start giving respect, this that, you will get a vehicle and all, but that is not the only criteria. There are a lot of good opportunities, and then district practical training started, and I started realizing the real experience of IAS कि कुछ नहीं होता है पास में, कोई पास में नहीं होता है. मतलब nobody will be there, you will be just lonely. किसको बोलो, बात करो, कुछ अलग भाषा में बात करेंगे, बट अच्छे रहे, सब लोग अच्छे होते हैं, they are all good. But still you will feel very lonely, very sad. This is what I am expecting to become IAS. I mean, you will feel, but slowly when you start doing your good work, you will realize कि हाँ, this is the service I wanted to do, and this is the kind of service I wanted to do, and I'll do that. ऐसे बोल के. And I'll share 2 experiences of my district practical training. The child care institutions, I was a nodal officer, and I am the nodal officer of my district for child care institution inspection. So I was inspecting the one child from महाराष्ट्रामधूनच होता तो मुलगा छोटा 10 वर्षाचा. आणि मी चाइल्ड केअर विजिट केला, आणि तो रडत होता 2 दिवसापासून. त्यांनी इकडून पुण्यावरूनचा होता, पुण्याहून तिथं आला होता. तर 2 दिवसापासून त्याने जेवण केलं नव्हतं, रडत होता की म्हणजे हे काय म्हणतात, आई मला किती शोधत असेल काय नाही. आय जस्ट आस्क्ड देम दॅट पीपल वाय ही इज नॉट हॅपी, वाय ही इज क्राईंग. सो दे सेड ही इज he came from Maharashtra and he is not happy, he is not eating since 2 days. So I went to near him, उसको त्याला विचारलं. ते म्हणले ही त्याला मराठी येते, ही इज मराठी. सो आय सेड, त्याला विचारलं काय झालं, काय प्रॉब्लेम आहे. त्यांनी सांगितलं की मला घरी घेऊन जा, काही पण करा घरी घेऊन जा. मी म्हणलं कुठलं आहे घर, त्याला ॲड्रेस माहीत नव्हता. मग त्याने डेक्कन सांगितलं जवळपास थोडासा एरिया. मी इमिडिएटली आय सेड नो, नथिंग टू वरी, आईल टेक केअर ऑफ यू. सो त्याला सांगितलं आणि तू काळजी करू नको. मी इमिडिएटली आय कॉल टू डेक्कन पोलीस स्टेशन, पोलीस इन्स्पेक्टर ऑफ डेक्कन. आय टोल्ड हिम दॅट वन चाइल्ड इज देअर, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र अँड पुणे, अँड ही इज फ्रॉम युअर रेंज, दॅट एरिया. Immediately traced his parent. I am speaking as probationer Dharwad and assistant collector. So that तो फिर मग तेव्हा त्याला वाटलं की हां ठीक आहे, म्हणजे इथून फोन येतो. तर इमिडिएटली दे ट्रेस्ड हिज पेरेंट्स विदिन 2 hours, and within 2 hours he able to communicate with his mother, because his mother was also crying. And I was very happy that within 2 hours I got call from PI Deccan that we traced his parents and we are coming there. So, and I was very happy. And next day his parents came to take him to Pune, and I personally visited visited to his parent, and I talked to that kid and that parents, and they were most happiest persons in the world, because they got their son, because they got their child, and that child was very happy. And I was the most satisfied person on that day, because I was like, this is what I wanted to after becoming IAS, so I'll try to continue that. So this kind of satisfaction you will get, you will not realize. So again, one more incident, that there was a flood, and my DC told me that go and check how the things are happening. Sir, I said, I have nothing to worry, I'll go and I'll check the one flood affected area. So I went there and DC sir said, but be safe, don't go inside the water and all. So sir, I said, sir, I'll go and I'll ensure all the things are in place. So I went there. तहसीलदार was there. He was saying, sir, हाँ चलो चलो, फायर का डिपार्टमेंट आ गया, बोट भी आ गया, सब आ गया. We have to rescue the people. So after half distance we were having police vans, fire department vans, and I was leading that team, around 150 people of all these departments. And there we went, and the half distance में
the decision making, how decision making is important, and how you are understanding the complex situation will be important. So I went there half distance पे, तो वहाँ पे flooded था, रोड ब्लॉक हो गए थे, मतलब गाड़ी पे मेरी एम्बेसडर कार है वो तो जा नहीं रही थी, दूसरी भी कार नहीं जा रही थी. सो व्हाट आई सेड, आई विल सिट इन सुमो, टाटा सुमो. वो टाटा सुमो हमने, और उसी टाइम पे उसको पता चल गया था तहसीलदार किसने की, वो रेस्क्यू हो गए ऑल ऑफ देम. But I said, no, don't tell me rescue हो गया, until I will not confirm, I will not go back. So I decided, and I told him, I will not tell to DC sir that we have rescued Anta, बोल के. So we went from that flooded water. और टाटा सुमो ऐसे ऐसे हो रहा था थोड़ा पानी में, इतना रिस्क भी लेना पड़ता है. You have to take the risk in the job. So after reaching the spot, I saw the people, 400 ships and 8 ship herders. जे मेंढर राखी 8 होते आणि 400 ships were there. They were stranded in the water, flooded waters. From all the sides water was covered, and one place they were standing, and they were helplessly seeing some person will come and rescue. So we went there. We जर PPT असलं तर मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी दाखवल्या असत्या, ते कसं कसं केलं. होप सम टाइम विल कम अँड आय विल एबल टू शेअर विथ यू. सो I led the team from front, and we rescued all the ships, 400 ships and 8 shipments within 3 hours of operation. I took myself to वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना शिप्स के, वो लेके पकड़ के उठा के पकड़ के, बिकॉज 400 and the water flood was rising. So and fortunately we ensured that no single ship or वो बच्चा जे शेळीचं पिल्लू राहतं ना त्याला जाऊ द्यायचं नाही म्हणून सगळ्यांना we ensured all will be rescued and all will be taken at safe place. And after doing this all operation for 3 hours, these shipments were the most happiest on this planet, because their smile was telling everything, and they were like ऐसे prostrate कर रहे थे, they were prostrating that sir आप आ गए इसीलिए हमारा सब कुछ हो गया. And I was like नहीं ऐसे मत करो, हम आपके लिए है, and this is our duty, no, we are not doing any favor to you. So and I was like very very happy that this kind of job I was able to perform because of IAS, because that Tahsildar was saying that we have rescued, and if I would have heard that his what he is saying, then we would have lost around half of the ships and shippermen, or all of the ships. So that was the biggest thing. And second day of that incident, everybody appreciated me. Even district minister or a minister of honorable minister called me and said, बिकॉज सब पेपर में भी आ गया था कि IAS प्रोबेशनर लेड टीम रेस्क्यूड 8 शिपमेंट्स एंड शेफर्ड्स एंड बोल के. सो दिस वे आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, दिस इज़ वन स्टेप्स, दिस काइंड ऑफ सर्विस यू विल एबल टू गेट बिकॉज यू आर IAS. बट बाकी के तो वो रहेगा ना, जलवा जो होता है कि हवाबाजी का, वो तो रहेगा. वो इट डजेंट मैटर. आई मीन फॉर मी तो आई डू लॉट ऑफ थिंग्स. इट डजेंट मैटर टू मी हाउ मेनी पीपल आर देयर, वेदर माई PA इज़ देयर, वेदर माई कार इज़ देयर. मैं कभी कभी वॉक करके भी ऑफिस को जाता हूँ जब लगता है कि PA को लेट हो गया गाड़ी आने को, या कभी कुछ हो गया. सो मतलब यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, बिकॉज यू शुड नॉट लीव योर पास्ट. एंड द वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट you have to perform your duty honestly, otherwise you are just enjoying the perks of the government, and you are disrespecting the service, and you are disrespecting these poor people, because they don't have any voice. That is the sad reality, and that for them we are here. We are here to perform our duty. We are here to perform our bit of work. ठीक है. So for this thing we are here, and I feel proud to be an IAS officer because of lot of these are some experience. If कभी time मिल जाता है, I'll try to share lot of experience. You'll get most satisfied every day, and that will inspire you to do beyond your boundaries and beyond your limits, and you will try to definitely achieve your goal, because that is the things I wanted to share. And one more thing I wanted to tell, I was not convent student, I was nothing. My main speed was very very slow, answer writing speed. So that time I decided what I have to see, how to improve answer writing speed. So I started how people are writing. They used to write in cursive. I was a poor fellow from rural background. I was not able to write cursive. So
ये आंसर थोड़ा ये हो जाता है. So I started how to learn cursive. I started ABC stroke से I learned cursive, and for second attempt जो मेंस दिया था ना मैंने, second attempt IAS का मैं, in that attempt I was writing fluent cursive, and I could able to score good marks in different subject. My interview marks were over 165. Otherwise, I would have got top 50 or top 100 if I would have got good marks in interview, because my main score was really good. So that way I improved. I learned cursive, and I tried to do all the things what I can do. So nothing to worry. Just you have that burning desire. Keep that fire in burning, because that is the most important thing you require. Till the fire is there, and till your dream is there, don't give up. It's my humble request to all of you. Thank you so much.